start this new day, let's all begin the prayer. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, I do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you, is a gift to you. Scripture reading. Readings from the Holy Bible. Psalm 91 verses 1 to 16. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to him, You are my defender and protector. You are my God, in you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers and all deadly diseases. He will cover you with his wings and you will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day, or plagues that strike in the dark or the evils that kill in the daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector, and so no disasters will strike you, no violence will come near your home. God will put his angels in charge of you to protect wherever you go. He will hold you up with his hands to keep you from hurting your feet on the stones. You will tumble down to lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I save them. This is the word of the Lord. Readings from Bhagavad Gita, chapter 18, verse 78. Adha ashtadashodhyayaha moksha sannyasa yogaha Sanjaya uvacha yatra yogeshwara krishnaha yatra partho dhanurdharaha tatra shrir vijayo bhuti dhruvani the sanctions Krishna and the archer Arjuna. Law and justice are bound to prevail. This is what I ardently believe in my heart. Thank you. Readings from the Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Translation. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Master of the Day of Judgment, you are the one we worship, you are the one we ask for help. Show us the straight way, the path of those whom you are pleased with, not the path of those who deserve your anger, or not of those who become lost. Amen. School stand at ease. Attention. Stretch your right hand forward for the pledge. The pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and to all my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Everyone please be seated. So, happy morning everyone. Today I am here to share some of my thoughts with you. You know, we wake up every day, we have our breakfast, we come to school, we learn new things, we interact with our friends, we go back home, do our daily activities, and in the end we are off to sleep. This
cycle repeats every day, isn't it? But why do you think this happens? Or rather, how do you think this happens? Now, scientifically speaking, it is only because of the presence of energy that we are able to do all of our daily activities. Energy that is present in each one of us. So, have you ever wondered what would happen if one day, all of a sudden, the energy in us ceases to exist? What would happen if all the energy in the world vanishes? The answer would be that the world will stop to exist. The entire world will perish and everything will end in doom. So yes, energy plays a very important role in determining the sole existence of life on earth. Now this energy that is present in us exists in different forms. It might be visual, auditory or linguistic, and kinesthetic. For an artist who performs on stage, seeing a large gathering of crowd like this gives them energy, visual energy. For a political leader, a singer, or even a poetess, talking to people and listening to people talking is what gives them energy, linguistic or auditory energy. And for extroverts and social butterflies, including me, being with people, keeping in touch with people, interacting with people is what drives them forward, kinesthetic energy. These different forms of energy exist in each one of us, and it is constantly being transformed from one form to another around us without even our awareness. But then, you might have wondered why on some days we feel too low. After 2 or 3 failures, there are some days when we feel that we've no more energy left in us to get up and do it all over again. Why does it happen so? The supreme reason is that the energy that is present in us is not acquired by the mere intake of food. The energy in us is a result of our thoughts and actions. Our thoughts are the driving forces that propel us forward, and these forces are then what determine our actions, and our actions then determine our future. So energy has a very vital role in our lives. Now you know what's another important factor of energy. It is the fact that this energy can be shared with anyone and everyone around you. Energy is conserved. The energy that you share to a person will come back to you through another source. Even this morning assembly and the thought that I'm trying to deliver to you is a means of sharing my energy to you and trying to acquire your energy to me through verbal interactions. Energy is neither created nor destroyed. So we must make it a prospect of sharing our energy. Suppose our friend is a bit low or depressed today. Share your thoughts with them. Thoughts in the sense, positive thoughts. Tell them that you'll be with them. Stay with them so that they can see that you're with them. Talk to them, listen to them so they can understand that there's someone always willing to understand their problems. Give them a tight hug so they can know that there's someone who's ready to hold them even if they break down. But then that doesn't mean that you'll go around hugging people in the middle of this pandemic, but no. I hope you get my point. Now energy can be shared even in different forms. The most easiest and efficient way of sharing energy is just by smiling. Smile. A very easy thing, right? But rather it has a very important role. A single smile can change your day. Your single smile can save someone else's day. Now smile is the best accessory you can ever wear, and it comes for free. Happiness always comes from within, but your smile has the power to generate happiness on its own. So from today, if you see someone, just smile at them. You know that smile has a superpower of turning strangers into friends and friends into family. So smile at people, and not with mockery on your face, but with all your lightheartedness and happiness. Smile at people, be more friendly towards people, and always remember that you look more beautiful when you smile. So keep smiling, keep sharing your energy, and make this world a better place. Thank you. Respected Manager, Reverend Father Samuel Matthew, Honorable Principal N.M. George Sir, Vice Principal Ms. Smita Wilson, respected team members of Excise Department, revered teachers, non-teaching staff, and my dear friends, a pleasant morning to one and all. Today, we have gathered here for the Vimukthi campaign. Vimukthi is an anti-narcotics campaign launched by the government of Kerala
of the situation and to create awareness among the people, especially the youth. Vimukthi Mission, under the aegis of Excise Department, is a new strategy to curb the menace of drug abuse. To begin with, I cordially invite dear Principal, our true inspiration, N.M. George Sir, to welcome the gathering. So please. Reverend Father Samuel Matthew, our beloved manager, Mr. Ajit PM, the Civil Excise Officer, Mala Range, and the Vimukthi Club Coordinator, Vice Principal Ms. Smita Wilson, the Vijayagiri Vimukthi Club Coordinators, Ms. Sheena, Ms. Riti Rajesh, all the esteemed colleagues and the beloved members of the Vimukthi Club. And this is, I don't take much of your time because we need to get the resource, a resourceful person with certain good information. He is right over here. So I'll just take a couple of minutes and then I will finish my formal welcoming and conclude my responsibility. And you know that from the creation itself, the story of creation says there are two forces. One is a positive, a constructive force, and one is a negative force. And I happened to study a book called The Paradise Lost, written by John Milton. And there it is, says always there is a very strict, very fierce war between the God's people, good people, and the evil people. And they wanted to defeat God, and it was impossible to defeat God. And so they said the best way to defeat God is to defeat His loving creatures. We are the loving creatures of God. And the story says God created us out of love. And so if His creatures are harmed, destroyed, it is equivalent to destroying God. And so this is actually, it is ever since the beginning. And there is the fight between the evil forces and the fight between the good forces. And you know that good forces move with strategy, principles, laws, all that. But the bad force, nothing is there. They can do anything. And that is why our Excise Department, Government of Kerala, they are very much concerned about the real human resource of our state, not only our state, the entire world. And they feel that there is something which happens. Vimukthi, that is getting rid of. Use it Lahari Vimukta Kerala. I would say Vinasa Lahari Vimukta Kerala. Nalla Lahari is good. We can have a passion for letters, you can read books. You can have passion for creativity, you can create many things. But this is there's something, a Lahari, which is destroying you. And I think here, this is a program intended to help you to understand the different ways how we are being utilized and we are being targeted, and we know that we human beings are easily vulnerable. And when it comes to your age, it's very easy to influence people, and such bad influences are there. How to get rid of it and how to have a real passion for life where we'll be able to contribute. And this is the first of this meeting. We are holding it here. I am indeed happy that our manager has come over here to preside over this function. On behalf of all, I offer a hearty welcome to our beloved manager, Reverend Father Samuel Matthew. Now the guest for the day, it is the person designated from the department at the Government of Kerala. He is none other than Jadid PM,
and he is the officer concerned. And indeed, yesterday I contacted him, and he was ready to make a slight shift in the program. That's why we are able to have a longer program, and that's how we are able to all the students of class 11 and 12 is able to participate. I am sure he will be able to give you a lot of inputs, and this will be a good guidelines for your days to come. On behalf of the Vimukthi Club, Vijayagiri School, and on the entire people gathered here, I offer a very hearty welcome to you, dear sir. And my welcome to all the esteemed colleagues and the coordinator, Ms. Ritti and Sheena, and all the members. You are actually members of this club. And my hearty welcome to all of you. Please enjoy the program and also try to get something good for it. And everybody's duty is to see that and our resource is spent beneficially for us. And as we said yesterday, we are preparing ourselves for global citizenship, and the entire world needs you. So therefore, your resources should be made available, and thus together we can make a beautiful world. With this word I conclude. Thank you. Thank you, sir, for the warm welcome. Next, let me call upon our loving manager, Reverend Father Samuel Matthew, for the presidential address. Father, please. Good morning to one and all, the Spiritual Principal and GP Sir, Excise Department, Mala Range, and Vice Principals and other teachers and loving children. I can say that this is one of the very important sections which is going to be have. Sir Paranjur Karimundu, he all told that by the creation itself, the human being falling or they commit the mistake. അതേപോലെ തന്നെ the creation നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശ്വരൻ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തൊരു ചിന്തയാണ്, അതായത് കൊടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഫ്രീ വിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ വിൽ എന്താണ്? ഫ്രീ വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് തെറ്റും ശരിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. തെറ്റും ശരിയും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വാട്ട് ഈസ് റോങ്, വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്. അത് നമ്മുടെ മറ്റ് ബുദ്ധിക്കും മറ്റ് ചിന്താഗതികൾക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ദാറ്റ്സ് എബിലിറ്റിയാണ്. വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ്. തെറ്റെന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ശരി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം. നല്ല കറൻസി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ തെറ്റായ കറൻസി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. The same way one who know what is good can understand what is wrong. The same way the one who can understand what is the right currency and who can only know that what is the wrong currency, the false. നല്ലതല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ലത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. That free will already we have. തെറ്റെന്താണ്, ശരി എന്താണ്, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. We have a freedom to everything. But one thing we need to remember that is not going to, whatever we can do, we have freedom, but we should remember that everything is not beneficial to everyone or in our life. Everything is not beneficial, but we have a freedom to do everything. Doesn't mean that everything is beneficial to everyone. But നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിനും ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വരത്തില്ല. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇപ്പം എനിക്കൊരു കൊച്ചു മോനുണ്ട്.
അതിപ്പം ഈ ക്യാമ്പസിൽ എവിടെ നിന്നാലും ആർക്കും വേണം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അവൻ്റെ ഏജ് അത്രേ ഉള്ളൂ. മോനെ അത് ചെയ്യല്ലേ, മോനെ അത് പാടില്ല, അവിടെ പോകല്ലേ, ഇവിടെ നിൽക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു ഏജ് 20 വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ആൾക്കാർ തെറ്റ് കണ്ടാലും ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എന്താ പറയുക, ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇവൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇവൻ എങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇവൻ എങ്ങനെ ഇത് എടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ദ സെയിം വേ വി ആർ ഇൻ ദ സെയിം ട്രാക്ക്. നമ്മളൊരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും വരത്തില്ല. കാരണം ദ പീപ്പിൾ, ദ വൺ ഹു ഈസ് കമ്മിങ് ടു കറക്റ്റ്, ദേ ഡോണ്ട് നോ മേ ബി ഹൗ യു റിയാക്ട് ആൻഡ് ഹൗ യു റിപ്ലൈ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം, ദ മോട്ടിവേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ദ റിഫ്രഷ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എങ്ങനെ somewhere other way we should know the seriousness of our life. ജീവിതം എന്താണെന്ന്, അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ്സ്, സാറിനൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം, സാർ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. പലയിടങ്ങളിലും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ സാർ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്, കഥകളിന് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനുണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പാത്തും പതുങ്ങിയും ഒരു ടൈം പാസിന് തുടങ്ങുന്നതായതൊക്കെ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗമൊക്കെ, സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ്, ഒരു ടൈം പാസ് തുടങ്ങുന്നത്, ദാറ്റ് ബിക്കം എ ഹാബിറ്റ്. അത് അറിയാതെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ മാരകമായ പിടിയിലകപ്പെടും. പിന്നെ നമുക്ക് ഊരി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളവിടെ വള്ളിക്കെട്ട് പോലായിപ്പോ നമ്മളെ ഇത് പൊതിഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തുക. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹൊറിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ തീർന്നു, വീട്ടുകാരെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി, മാറാരോഗങ്ങളിൽ പിടിപെട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഭ്രാന്തനെ പോലെ നമ്മൾ നടക്കും. The people will say that what kind of person is. അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു മാഡ് കണ്ടീഷനാകും. നമുക്ക് പോലും പിന്നെ അറിയത്തില്ല വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. നമ്മുടെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ പോലും നമുക്ക് മറന്നുപോകും. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് സേ, ബട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഫ്യൂ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ദ ഫ്രീ വിൽ, തെറ്റെന്താണ് ശരി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കോൺഷ്യസിലുണ്ട്, ഇന്നർ ഹാർട്ട്സിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻബോൺ നേച്ചറിലുണ്ട്, ഇന്നർ മാനുണ്ട്. നമ്മുടെ രണ്ട് മനുഷ്യനാണ്, ഒന്ന് അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ, ഒന്ന് പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ. അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ, ഏത് മനുഷ്യൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാലും, എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോയാലും അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ നമ്മളോട് പറയും, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, ദാറ്റ്സ് റോങ്. കോൺഷ്യസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, വാട്ട് ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് മാൻ ഇസ് റോങ്, യു നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസിനെ വകവയ്ക്കാതെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്താണ് പലപ്പോഴും പല തെറ്റുകളിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് നോട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ, ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലി. അതൊരിക്കലും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സംവെയർ അതർ വേ ഹാർംഫുൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്കത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കണം, പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിലുള്ളതായിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എറർ ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മുടെ തിങ്കിങ് എറർ വരാറുണ്ട്, ഡൂയിങ്ങിൽ എറർ വരാറുണ്ട്, തെറ്റുകൾ വരാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി, ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. പക്ഷെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് cannot be repeated. If the mistake is repeated, that is not the mistake, that is our choice എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റേക്ക് cannot be repeated എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ സ്റ്റേജാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതികളും. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആരോഗ്യമുണ്ട്, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, ഹെൽത്തിയാണ്, എനർജറ്റിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആര് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്തവരാണ്. ഈ എനർജിയൊക്കെ പോകുന്ന സമയമുണ്ട്, അതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അറിയാതെയൊക്കെ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തീരും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈഫിൽ സീരിയസ് ഉള്ളവരായിരിക്കുക, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കറക്ഷൻ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ we have to correct it, we have to unlearn it,
നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ മാറ്റി എഴുതണം. തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, സന്തോഷമായിരിക്കും. ദ ഹാപ്പി ലൈഫിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഹാപ്പി ലൈഫ്, ഒരു ഹാപ്പി ചൈൽഡിനെ ഹാപ്പി ഒരു മൂഡിലേക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു. Thank you, Father. Every new day is another chance to change something in our life. Next, on to the most important event of the campaign. I welcome team members of Vimukthi Mission to address the gathering. Please. Respected Principal George Master, Manager of Vijayagiri Public School, Father Samuel Matthews, Vice Principal Smith Teacher, ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കൺവീനറായിട്ടുള്ള ഷീന ടീച്ചർ, ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൻ്റെ റിറ്റി ടീച്ചർ, ആദരണീയരായ ഗുരുജനങ്ങൾ, വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, നല്ല ടോക്കിലൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നൽകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വന്നത് മുതൽ ഇതുവരെയും എനിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ആർജിച്ചെടുത്ത അറിവുകൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്.